Так, а зараз стрім запущено, не? Алло, стрімачок, скажи мені, The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the О, найс, фух! In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Так, я потише ее сделал. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. О, нихера! Ubisoft! Да ну не! Is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests. Ну да, мне не нравится. Но я не буду брать. Это точно. Прикольный трейлер. Прикольно выглядит. Я по микрофону сейчас поменьше сделаю на сотку где-то. Ну животные тут прикольные, ну там, ну такие. Похоже на Fortnite чем-то, чуть-чуть. Графика, да. Я про графику, да. Не, это не Fortnite, но на графику, графика как на Fortnite похожа. Знаешь, вот этот скин, вот этот чел главный, короче, он похож на новый СБП. Да, он похож из СБП еще даже. Ну, не, на Резиале, точнее. Я сделал, конечно, я умею, все умеют делать, но... Это похоже на Super Smash Bros. Это когда у них тоже ульта тогда активировалась. Кто знает эту игру? Прикольно. 123 тысячи людей, и это... Если кто любит такие проходить, так что, ну, ребят, на ютубе 123 тысячи показывают. Prince of Rage. А, 24-го, там пошло все на... Да, это Принц Перси. Олег, у меня на стриме, наверное, лучше будет идти. У меня оно наперед уже. Он уже сейчас говорит про другую. Он уже говорит про другую игру. Слышишь, у меня уже. Сейчас, подожди, я микрофон, чат, извините. Я микрофон... Я стриму чуть-чуть убавлю. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. 30 лет, подожди, 30 years? Mortal Kombat 1. Да, найс. Ну это хорошо, это норм. Mortal Kombat 1. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers. Олег, поставь на 2х, и у нас с тобой одинаково идти будет. Давай, поставим на 2х, и у нас сейчас одинаково идти будет. First look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Я поставил, все, у меня уже наживо. Все, смотрим. Ух, блядь, упал немного. О, Кунлао, Сабзи... А. Да, Кунлао его. Сабзира, ну какие-то они странно выглядят, слышишь? Ну вот этот Mortal Kombat 1. Ну, кстати, карта прикольная, да. Кунлао, Сабзира, типа. Ну, Сабзира, кстати, у анимация такая же, типа, когда он шар кидает и замораживает. Это у нас кто, Рейден? What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. А, это Кейси Кейдж, вот этот слева, который.
А этот, я не знаю, какой-то самурай. А, да-да-да. Это бруталит. Не, это, знаешь, это... Этот... Fatal Low, вроде так оно называется. Который по яйцам бьет. Это Кейси Кейдж. Не. Это Джесси Кейдж. Но он же также по яйцам бил. Вот. А, подожди! Будут два игрока, получается. Именно два персонажа можно будет выбирать. Видишь, потому что он помогает. Тебе помогает. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Не, ну прикольно выглядит. Ничего не скажу. Это Рейден, это был этот, как он, Кано. Подожди, Кано, он умер в прошлой части. О, это Фаталити, это Фаталити. А это кто? Мелина? Да, это Мелина. Это Катана, это 100%. Вот это в синем. Это Гора, подожди, это Гора, который вот этот умер, правда, ну ладно. Ну вот он, Артём, перед тобой, бля, сейчас. Вот именно графика, которая на заднем. О, это ж этого из первого, которого тоже. Не, это не Фаталити. Не. Это не Фаталити. Вот это Фаталити. Не. Ну если на ютубе это показывают. И, кстати, такие же убийства, как и в этом. Как и в первом. Точно такие же. Тоже он сейчас убьет, просто оторвет ему голову. Это ж в Mortal Kombat десятки было. Это ж десятки такой же было у этого, у Сабзира. Да. Все, я быстро звук сейчас убавлю, Все, я убавлю чуть-чуть. One of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Сейчас кто-то из Mortal Kombat разработчик. Это тот, который... Они говорят про чела, который создал Mortal Kombat. Congratulations! They love you. Да, да. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely Мне пока все нравится, пока я доволен. Scorpion are brothers now, and there's all these Fortnite он скоро будет, но будет час длиться, получается, Summer Game. Не, долго он будет. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see
a roster, basically, you know, where Это you select a менюшка, character. как и в After первом you do that, этом there's a Mortal second Kombat. roster of characters, which are a whole new, completely Ну, в different первом тоже было. fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they, A lot of blank squares there. yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Это Jack's Соня, moves, and you это can call them out. Кенчи, You есть can do it Кенчи, multiple который times, as you saw in the умер gameplay, тоже. you know. So you can piece, Кана, you can который basically умер. combine Соня these two умерла characters. All the тоже. characters Соня. can be Кстати, combined Соня тоже умерла. and call Соня the тоже cameo умерла. fighters, and that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often? Я думал, кто-то с этим, это ж Кенчи, точно. Exactly, and you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go. Вот, я же говорю, будет типа добавлено, что можно будет напарником Push играть. it with down, it'll do a different move. Вот, And видишь? so the combination. Oh, I see. So you bring Комбинация. them in a combo. Exactly, exactly, and you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. Так, всё, давайте продолжим. Sometimes you'll Так, see them погнали. appear twice in there. Жалко, что кто там? Мама Сони умерла, да? Помните, в 11-м Mortal Kombat сюжетка? Yeah, some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Не Sub-Zero, Камел, вот это right? Кейси Кейдж вроде. А нет, это дочка, это Same thing дочка. with Scorpion, but a lot of Соня our Блейд, cameo вроде с fighters are чуваками. kind of like nods back to our first game. So Вот та, even though которая, Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so Я тебе there's покажу a потом. lot of that novelty. We have a lot of like really surprised ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro. Я имею в виду то, что типа она умерла в 11-й части, я в первой типа. Да. И вот этот полицейский, он еще в 9-й части умер. Это давно еще было. We really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Ты что, вообще баллон? Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van забей, он не Damme знает, is что такое actually Mortal going to Kombat be в жизни, in this блин. game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Мене я в You нього don't know the story. I mean, не граю, Bloodsport was просто such я an так. inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. Я знаю за всех, я за всех знаю. Ну, кроме тех, которые в 9-й части были, я не помню. Те, которые в 10-й и в 11-м, я помню. Милина умерла в 10-й, но почему? Я знаю почему. Потому что в 11-й был, короче, типа чувиха, которая могла менять время, типа назад в прошлое. И она перенесла, короче, Милина, чтобы она жила, и там был Shadow Khan, вот это все. Я сюжетку все прошел просто на 11-й. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. Что-то про секретное сказал, secret to keep. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. Выглядит And, you know, throughout the summer, под we're going to be 45 showing a где-то, lot 40. more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's Подожди, a lot когда of reveals Mortal that are Kombat coming. вышел? Давай, Amazing. Well, когда? Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Значит, ему больше, типа, получается, 50 ему еще. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG Слушаем, fans with the release тихо. of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games. Я ничего не понимаю, что он faithfully говорит, been потому что я updating and ничего не patching the слышу. original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right Бля, now. как Олег понимает всё в этом шуме? Я вообще не понимаю. Он говорит, я ни хера не слышу. Я про чела, который говорит. Все, тихо, блядь, короче. Все, давай, трейлер смотрим, поехали. Where are the guards? Ну, это хоррор какой-то. Ебать. Нихера себе на нее напали, слышишь? Ну, кстати. Например,
примерно такие поиски второй выходили, да, игры. Тоже такие сверху камера. Ну, Дота плюс. Опа. Просто графон поменен, а так это Дота полная. А это есть Дота. Нет. Пофиг. И хили, ёпта. Илюх, ой, Илюх, говорю. Олег, ты сделал на 2х? У тебя, чтоб не отставало. На 2х сделал? Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Street Fighter 6, Street Fighter 6, он что-то сказал. Capcom has an important update to share with you right now. Про Street Fighter 6 он сказал. Все, погнали, Street Fighter. Он уже был. Street Fighter 6, ёпта. Кратос, реально, Артём, мы в God of War зашли. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. О, Трицераптос тоже надо. Тирекс. Тирекс. Ну, прикольный динозавр. Я всегда динозавров любил, я не знаю. Почему они все роботы? Что за херня? Да, у меня тоже вопрос. А, Капком коллаба, ну все, проеба. 24-го, подожди, это сюжетная какая-то будет? Это сюжетка будет? Посмотри, там динозавров много, там вот это, короче, до хера динозавров. Там же динозавры или что-то будет? Все, тихо. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Все, он покажет. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Это что, стендов? Это... А, нет, это актер какой-то, блядь, скажи мне. Николас Кейдж! Да, Dead by Daylight сюда! Николас Кейдж, Dead by Daylight добавлен. Николас Кейдж, Dead by Daylight добавлен. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. Не зря Dead by Daylight брал сюда. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award. Ну все, теперь еще немного человек поиграет в Dead by Daylight. Вот. Of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. О, Николас Кейдж нравится. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome Помните to the этот мем? Oh wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very cool club. Finally, I mean, I gotta say, Тут this он молодой, is тут он a старичок, crazy, конечно. unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make Он movies, говорит, это one было of в my музее. favorite genres is horror. And in this, and Прям in музей that Fortnite, ну да. genre, there's a character, a murderous ghost named Прям сейчас Fortnite, Sadako, да. who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large. Володя говорил, что он будет мой стрим смотреть, так что. Bonding with your friends.
And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything Николас Кейдж, это, конечно, прикольно, типа, у меня Dead by Daylight есть, типа, я его не покупал, просто за бесплатно взял, там бесплатно он когда был еще. Whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. У него какие-то приколюха, видишь, на кармане у Николаса Кейджа? Вот такая типа. Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the. Я про которого на картинке, понял, изображен. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Сейчас слушаем. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Все, рот закрой. Блядь, ну я прослушал, что он сказал, сука. Это геймплей. Ебать, он упорото выглядит. Лох. Это у него перк какой-то будет, значит, если он такой вернулся. У него перк, значит, какой-то будет, если он вернулся так. Damn right I made it. July 25-го. Это летом, получается? Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Трейлер, говори, какой-то трейлер сейчас. Привет. Про какой-то фильм он вроде говорил, или какой-то. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Netflix. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Кстати, прикольно, Ведьмак все, наверное, ждали. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Монета. Abandon Siri. Neutrality has consequences too. Ну это кетчуп, чат, если что, это кетчуп. 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 Если что, это кетчуп. Томатный сок. Ну и кетчуп, как хотите. Либо томатный сок. Хотя, если видно, то он такой жиденький, значит томатный сок, скорее всего. Ну, похоже на то. Ну мы не знаем, мы не пробовали. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Тут нет. Ого.
Этим летом! О, динозавр! А, нет, это не динозавр. Да ну, да что ты творишь, ёпты. О, это же эти кони были в первом Ведьмаке, вот эти кони. History has a way of repeating itself. Фейковый огонь, да. The dangers we've seen Согласен, foretell an even more. Это все актеры, это так что, ну, это фильм, который были на Netflix или YouTube. Если что, ну, вы поняли. I understand real. Ну, сериал, блин, уже меня ебет. We're witches. Is that so? Она хотела просто на него оседлать, если шел. Если шел кетчуп. Это у нее на лице кетчуп. Засох, забыл вытереть. 6 баксов! Ха. Ну ладно, я видел, где по миллиону смотрят, так что для меня это не удивление. А так, это игра, подожди. Это игра. Не, это другая игра. Подожди, это что-то знакомое для меня. Нет, не может быть. Да, мне тоже. The Witch Hunt. А, The Witcher, подожди. The Witcher, это этот. Была такая первая часть про того, где там чувак брал суперспособность, и у него демон, типа, внутри вот него. И он получал разные суперспособности ради оружия. Вот. Witchfire, да. Ой. Смилигейте. Братан, я понимаю, хромаки хреновый, ну блин, ну подыграй. Warface? Это что, Warface реклама? А, VR. Что, нас прям будут одевать в костюм, даже в дом будут приходить люди и одевать нам костюм? Да ну вот. А если я в трусах буду, что? Ну типа того, ну КС-ка есть уже с оружием, типа смысл нам это? Может потому что оно типа больше реалистичное? А, Crossfire, да. PlayStation VR 2, Steam. Так, тихо. А, компьютер. У меня такой же. Это телевизор, короче. Опа. Это геймплей вот этого видео. А, нет. No turning back after this. You sure? Мне так долго моется, что просто тренер. Ну это какая-то на кооп похоже, как будто с друзьями его можно играть. Его с друзьями можно играть. Портал. Ну, роботы похожие какие-то. Вот некоторые кадры в роботах по порталу есть такие, да.
Нормально. Летом опять же выходит. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Все, Fortnite, nice. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. Welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Классический фильм. А, Соник! Соник! Это прикольно. Да, там-то прикол. Да, новый персонаж будет. Да, прикольно. А это прикольно. Я Соник бы сыграл, если честно. Говорить. Короче, прикольно. Tails, Knuckles. Все, это всех показали, типа больше никого не будет. Блин, с друзьями можно его будет играть? Его с друзьями можно будет играть? Прикольно. О, рыб, все, он водяной. Слизень. О, это прикольно. А это тоже прикольно, я знаю, вот этот режим. Sonic Superstars, ну, Trials, Classic. Да, на PS4, PS5. На Steam тоже. А какой-то новый злодей будет. В 23-м будет скоро. Ну я бы сыграл. Мне такое впечатление, что мне раньше, потому что я сказал про Тейлза, у тебя еще, я так понял, не высветилось, да? Олег, смотри, когда было типа, я сказал про Тейлза, у тебя еще не высветилось, да, получается? I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Ну, там всегда красивые танки были. Да. Ну, похоже. Это типа похожего Кеншина, только... Ну... Другая компания, но типа похожие персонажи на Геншин. Типа, кулак смерти, Overwatch, кулак смерти. Кулак смерти, Overwatch. Да, стрель. Точно Overwatch, все, по. Так, это какая-то взломщица. Люх, это ты ж хотел взломщиком быть. Давай, вот это про тебя. На PlayStation 5 вышел ух или шо? Q4. А, это Starlay! Его можно в App Store либо в Play Market скачать. Вот и Санечка пришел. Да. Дядя. Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release.
with this brand new trailer. Ну, новый трейлер, говорят. Что-то знакомое. Ну, походу, да, Илюша. Пиноккио, точно, точно. Подожди. Он похож на какого-то чупсика, но не помню какого. Ну такие чисто 80-е какие-то. Бионикл, может, не. Сейчас, Сань, врублю. Я сейчас свой стрим вырублю, будешь смотреть. Прикольно, прикольно. Сань. Просто захоти Summer Game Fest, называется. Summer Game Fest. Просто напиши я тебе в чат сейчас просто напишу, смотри. Это будет показываться новинки игр. Новинки игр. Ты, короче, такое пропустил. Но самое имбовое, это был Mortal Kombat 1. Там будут все персонажи с Mortal Kombat 1. И Соник новый, типа, там можно с друзьями Соника играть. А вроде ни одной игры про Соника, которого нету. PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. On gameplay. Here we go. Unreal Engine 5? Unreal Engine или как? Нет, Unreal Engine 5. Ну, пустыня по... Это что, Бионикл? Да, ну на... Да, я шучу. А, да. Скунс! One Piece, еба. Акира Торияма. Да, это аниме. Это Драгонбол, парни. Драконьи яйца. Да, это дед с Драгонбола был, точно, да. Не знаю, но вот почему-то выглядит прикольно, такое ощущение, как будто фигня там будет полная. Обосрался чел. Это, короче, мелкий Гоку, понятно. Да я шучу, типа. Сэндленд. У Артема намного раньше идет, меня это настораживает. Артема раньше идет. И какая? О, PS4, PS5, Steam, Xbox, Steam только. Ну прикольно, мне кажется, даже никому не понравилось, в принципе. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iMaker and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Stray 2.
Стрей 2 сюда. Стрей 2, Стрей 2, Стрей 2, Стрей 2. Стрей 2 будет. Стрей 2. Подожди, это в аниме каком-то? А, Стрей 2 будет, да, Стрей 2. Это разные... Да-да-да. Стрей 2 мини-игры в нем. — 29-го, Джун. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look. Артём раньше идёт, что за херня? Каким образом? Так, что-то нам покажут. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Похоже, его такая же, бля, Fortnite. Творческий режим 2.0, да, угадаю? An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. Выглядит так? Не знаю. Артём реально раньше идет, азиатку нам показали на секунд 2 раньше, блин. Артём сейчас на нам все игры спали, всю интригу. Вырубай стрим, ну. Опа, птичка. Птичка. The storm is coming. Так, я ще быстро перезапущу стрім. Ой, перезапущу. Ну, Бета-1 знищує більшість мікроорганізмів. Дебіли. Вряд ли. Стрей 2 это прикольно. Tron, Liberty. Тільки на PS5, я ж вам казав. Не стрим умер. У вас тоже стрим умер, не? Чё, блядь? Fortnite там в чаті пишут, Fortnite в чаті пишут. Бережи перше враження. Не прикрашай себе грибками. Here's a new look. А, не. New look? Подожди, он сказал new look? New look он говорит. Так. Я перезапустил чат, если шел тут в стриме на вот в геймфесте. В принципе, ничего больше не будет. Воскресни, ёпта. Taking up our arms, held the line up here we touch, and we keep on fighting. Прикольно выглядит. Знаете, была игра For Honor называется. Знаете, игра For Honor называется. Похожее что-то типа такое. Музыка прикольная, мне только это нравится, бля. О, шучу. Они, это на For Honor капец как похоже, не знаю. На For Honor это просто капец как похоже. Warhaven, бля. Ну, Warhaven, ладно, да. 19-26 где-то в Стиме. Hey, this is not... Мы что, в YouTube смотрим все просто?
Animals, бля! Это ж... Да, это ж эти, как их? Помнишь, была игра, сейчас та же есть, Xbox, Steam, где они друг друга хреначат? Подожди, что это? Pilgrims, summer is coming, and with Daylight, will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous Dying Light, подожди, Daylight? Complete with improved Daylight, rolling out with the next это Daylight. in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. It's Daylight. For one of them, you will Parни, want to get Daylight. your barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Я опять стримил, блядь. А, подожди, так это они, блядь. Это ж старая игра. Блядь. Да, Бандикут, это Бандикут, это он. Вот этот лис, это просто легенда. Бандикут это легенда. Вот этот лис это просто крэш. Samsung Gaming Hub. Подожди, на Samsung вот такие херня есть? Подожди. На Samsung можно типа вот это играть? Буду сейчас? Ну, картинка. Ну, это тизер. А нам трейлер надо. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 это самый первый to Mortal announce Kombat, Alan там всех Wake 2. персонажей с этого Mortal Kombat. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Там именно Lake. все абсолютно персонажи. Разраб этой игры, ну да. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you Откуда такой announced пиджак? Alan Wake at the Game Насосал, Awards, you said 2023. We are in извиняюсь, 2023. плохие It's шутки, я coming уйду this туда, давайте. October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 Alan years Wake since the 2 first Alan нахер. Wake. Ну прикольно So tell us a выглядит. bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Подожди, 10 минут и что, все, Alan Wake геймерфизика. 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Mortal Saga, Kombat, там Саня our охренел, new как hero, говорит, типа. FBI agent, Потому что там именно все персонажи, которые были в Mortal Kombat, они все там будут, Сань. Together with her partner, Alex Casey. Умерли And именно they're по somehow сюжету. linked in some way, right? They are coming to Там investigate Кенси умер, a Кенши, вот series этот of Кенши. ritualistic murders. And very Нет, он умер, Сань, он the умер. investigation turns into a nightmare Он в игре есть, when но по they сюжету он discover умер. pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. And this Там horror story полицейский, starts to помнишь, come этот to, полицейский был? around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel
but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. Бля, почему у меня сейчас умирает Summer Game Fest? Вот опять. Почему он у меня умирает? Почему у меня умер Summer Game Fest? Что за херня? Ой, бля. А почему у меня Summer Game Fest не хочет? Короче. Сейчас я быстро зайду. Блять. І цей геймплей не повністю закінчений. Тобто ще може бути краще. Опа. Чё ты стоишь в ФБИ? Я понимаю, что ты потерялась. Давай я тебе приючу дом. Правда, дом чуть-чуть пошатанный, но ничего, бывает. Северс Пистол. У вас тоже сейчас баба в ФБИ стоит? ФБИ? ФБ, блядь. Да, это нам точно полезно. Ой, бля, ну это хоррор, это видно. Это хоррор. Это прям на Резидент похоже чем-то. Это прям чем-то на Резидент похоже. А почему это чем-то на Резидент похоже, не? Таня презентацию не делал в презентации, просто мне, не знаю. Почему-то Summer Game Fest залагал просто. Чё, мы ничего не пропустили, потому что, типа, первого Mortal Kombat, там что, начали, там что. Там шоу только началось. Я то, что не мог запустить стрим, там такие траблы. Прикинь, они такие, Resident Evil, бля. Илюш, ты всегда знаешь от Fortnite. Ой, Илюш, у тебя стена как Fortnite. Сердце. Alan Wake 2. I'm glad you're on this case with me. In-game Кстати, начало такое же, как Resident Evil, вот этом, который вышел.
Прям как полицейские выходят, понял, типа, и там пропадает получение. Это на Payday чуть-чуть похоже, вот там, где в масках были, ходили. Ну, кстати, Epic Games, PS5, Xbox. В Epic Games оно выйдет. PlayStation 5. Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Это реально. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your escape. Володя сейчас смотрит мой стрим. Он сказал, что будет смотреть мой стрим. No, Captain. Да, знакомый, тоже понял? Вархаммер тоже. Что-то знакомое прям вообще. Тоже такой мужик, типа. А, парни, опять Overwatch. Рейнхард вот этот огромный. Что за херня, блядь? Рейнхард, блядь. Да не, Саня, вообще похоже, реально. Сань, похоже на Overwatch, блядь, ничего не скажу, но. Саня, это Overwatch. Новая карта на Overwatch, там, ну, примерно как даже 10 островов. Артём, что ты сказал, Warcraft, блядь? А, Warhammer, да, похоже. Warhammer должно. Я сейчас забью, подожди, Warhammer. А, не, Space Marine. Ну, что-то вообще похоже было. Warhammer. Warhammer. Ну, Олег, похоже, да. Warhammer похоже, да. О май гад, это пиксель арт? Ой, блядь, там резануло немного его, не бывает. Если что, он это, просто... Мы будем за короля и бучего играть, блядь, или что? Ну, это как бы пролет. Мне Соник больше понравился с Mortal Kombat. Пока что Mortal Kombat и Соник это, ну, это пока что нормально. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Check this out, man. Да бля, нахера вам Fortnite? Какой Fortnite? Вы что, рофлите? Вам Соник не понравился, хотите сказать? Бля, пиздец, нахуй, вот Артём Салюк просто ахуй ради Fortnite. Блядь. Чел ради Fortnite пришел, бля. И остальные игры его не ебут. Ну это про зомби какая-то игра. Фу, ну кетчуп, он это кетчуп. Человек почему так вылен? Потому что он занимался, гримировался и, короче, случайно хотел попить сока в гримерке, и случайно он замазался соком. Вот, его вот так хорошо гримировали. Вот они все вот это. Все отлично. Гримировал. Это на Left 4 Dead похоже. Подожди, если это Left 4 Dead? Да не, если это Left 4 Dead, подожди. Если это Left 4 Dead, то... Это Fortnite, парни.
Блядь, если это Left 4 Dead, я сразу... Я просто огромный фанат Left 4 Dead, не знаю. Не. Токсик, да. Опять же, PS5, 5 PS. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and... А почему он улыбается? На PS5 выходит, а не 4, блядь. You guys think any of those zombies made it? Гандон. Alright. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. Там удивился. Ну, кстати, что-то похожее я видел, подожди. The commander of a mechanical army of steel watchers. He's a second antagonist. Блядь, Артём, ты кроме Fortnite, кроме других игр не заценил или что? Ладно, после стрима поговорим, это пиздец. Выглядит уже хуёво, если честно. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. Бля, ну выглядят персонажи. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you any. What do you say? Shall we be allies? 31 августа, мой день рождения выходит, парни. Мой день рождения. Но я его все равно не буду покупать, пошел он в жопу. Но зато приятно, мое день рождения, уже приятно. Уже приятно. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Spider-Man 2. You guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This okay. Is, you know, this is it. Here it is. Spider-Man 2, парни. It has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase. На X2 поставь, у тебя далеко отстает, Олег. Villains, I think, in the game. Потому что у нас уже на 5 секунд раньше, на 6 даже. Main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Kraven's very different from Просто заходишь в настройки и 2X ставишь. He's not powered by magic or, tech. Ну, чтоб типа у нас не отставало от друг друга. Потому что у некоторых может уже показывать конец. А, вот, смотри, показывают кадры даже с него. And others, he's on the hunt. And others, ... Yes. Yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, Venom! Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Вот это прикольно выглядит, вот это согласен, это прикольно. An original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game and see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, Как говорится, GG в чат. dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of
Peter's moves in that gameplay reveal. You know, we call him the acrobatic improviser. Ну да, это мы видели, кстати. You can tell there's a lot more strength, Ну выглядит прикольно. power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. Мне нравится, когда типа на тебя монстры нападают, как в Far Cry сделаешь, и надо нажимать на квадрат, иначе он тебя захавает. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse. Ну, Spider-Man 2 это, конечно, прикольно. Майлз Диз Моралес. Наконец-то будет Майлз Диз Моралес 2, как бы говорится. Over the past few years, we saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think. You know, we're like getting close to that. Он 23-й год сказал. Gonna make it this fall? Да. You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah, okay. 2023 Marvel написано, вон, видишь, слева с ним. Подожди, трейлер, погнали, парни. Да. А ну. Regret Together. 20 октября. 20 октября. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Что еще раз? Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. 20. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World. 20 октября 2023 года. То есть это зимой он выходит. 2 месяца. Who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. Ну, кстати, да, мы будем смотреть. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new Или expansion что, у to тебя Black самолет Desert летит? Online, Все, which взорвайся, recreates но. the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Что еще? О, аниме. Покемоны. Ну, покемоны это имба, ладно, это прикольно. Покемоны, о, бля. Ебать. Где Сквиртл? Дайте мне Сквиртла, я за Сквиртла хуярю. Я там чел с пулеметом, слышу, стоит. Доказался. Чел с танком хуярю. Это что, война там у них, блядь? А где Сквиртл? Дайте Сквиртла, пускай у него на жопе пулемет будет какой-то, я не знаю. Ну. А не, на панцире, вместо панциря у него ракетницы должны быть, и он ракеты запускает, херачит. Это прикольно выглядит, реально. 24-го, ну, блин, ну ладно, после Паука можно, в принципе... Ну, как бы, nice try в чат, nice try. В чат, парни. Был Мити, nice try. Ну, это херня, чем покемоны, конечно. Это херня, чем покемоны. Покемоны лучше были. Не ори. Что, мой стрим смотришь, Илюш? Илюх. Ты мой стрим смотришь? Так похер вообще. Я ж потом пересмотрю все равно. Блядь. Гномы? Гномики? Карлики? Мы сейчас просто в пещере как гномы будем копать. А, ну да, я же говорю, блядь. Олег, это чистая игра, чтобы просто, ну, подобывать Майнкрафт, ёпта. Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Я же говорю. Домики. Come, my fellow dwarves.
Не кричи, твой. Понимаете, до сих пор Fortnite трейлер даже не показали, значит там... Откуда ты знаешь? Откуда инфа, чел? Лех, откуда инфа, что он под конец будет? Вот это, Люк, хотел себе такой? Да. На Samsung... Я не пойму, на Samsung... Я понял. Все, я затопил жестко, извиняюсь. Так, фон поменялся, подожди, фон поменялся. А, нет, фон такой же был просто изначально. Все, тихо, тихо. На iOS и Android. Let's go, кто-то говорит. Devil May Cry. А, блядь. Да, не удерживает, да. Не заебутся своим аниме. Это не Devil May Cry. Devil May Cry уже 2 давно, уже нормальный, вот так. Тиранозавр, блядь. На, ботяра, ёп. Well said. Это хлопчик. Final... Это легендарная, да, ладно, это ладно. Final Fantasy это да. Он так встал, как будто камера его не видит, понял, так выглядывает, типа. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash. Они подумали, какая-то игра, а он про рекламу говорит. Они заржали жестко. Last year at TGA, Banishers: Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Так, трейлер. Не кури, плохо. Да, ти що, даун, бля, яке GTA? Ну 6, да, похоже, Артем, это Fortnite. Это Brawl Stars. Новый герой, Артем. Это Dark Pictures, как будто, не? Dark Pictures, кого-то сделали. Какой-то опять хоррор, типа. У него баба, девушка какая-то. У нее шиза или что, я не пойму. На кого-то перкотик. Ну, воскресло. Я не пойму, оно привидение или... Привидение ж, не? Наверное, мы будем видеть и с ее стороны, и с его, типа, хотя... Блин, а чего зараз пішли ігри на PS5? И кто такой? あなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム。コードネーム、ёпта. Коуду нема.
Oh, yes, Shorty. We got a problem. Жотера, парни, поехали. А One Piece, парни, One Piece. Парни, One Piece, это One Piece, это One Piece. Это One Piece. Не похоже. А, не, One Piece, я долбоёб, типа. Это One Piece, парни. Мафия GTA, бля, ёпта. А вона мина, ва. Ну, кому нравится, то пускай проходит. Это 23. Сега? Сега? Это интересно. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Сабнатика? Change username to just Stan. Сабнатика? Adjusting morning wake. Сабнатика? Good morning, just Ну, похоже. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Как будто реально Сабнатика. Looks like we're good. Ну, прикольно выглядит. Definitely a leak here, Tim. Ну, какое-то сюжетное, да. Но на Сабнатику было начало похоже. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? А, я смотрю по камере Олега, у нас с ним в 1 секунду отставания, так что нормально все. Кит огромный. Under the Waves. 29 августа. Steam, PS4 там было, да? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean. Не понимаю, нахера переходи. Вот почему на PS4 вот всегда не будет игры? Потому что не тянет нихера. Call of Duty, Warzone, Call of Duty, это интересно. Ну, Call of Duty каждый год такое впечатление, что выходит, блин, ну это просто. На Ghost похож, да, но это не он, вряд ли. Ну, сейчас покажут трейлер нам, скорее всего. Все, трейлер, парни. Вот Ghost. Сезон 4. Fortnite лучше показал. Ладно, шучу. Playground. Ну. Могу предположить, что это новое убийство, типа добивания, понял? На лодке, типа. Фанатам Call of Duty, здрасте. В чат Google Meet, good game. Парни, в чат Google Meet, good game сразу. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, we've all raced a 911 at some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look.
Блять. Похоже. Ну и шо нахера он мне нужен? О, это в дизайне типа Xbox. Here it is. The Porsche Xbox Короче, предположение, что может быть Death Stranding 2. But you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. Потом может быть City Skylines 2, потом может быть Live by You. Into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo. Пацаны, может быть Elden Ring DLC, слышишь? Let's take a look at Fae Farm. Может быть Star Wars. Star Wars может быть. Silent Hill 2 ремейк может быть. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. Нормально чел ходит, да? Типа, I think we found a way когда to ты get в тильте cozy полном and слышишь эмоции о settle in. Fortnite. But there's something more Инвалид I've полный. been itching to explore. Я думал, он будет Геймерфест будет 23:00, но он дольше оказывается. As long as Но он we're 2 часа prepared, где-то длится we еще. can face Ну, anything. точнее, час? Ну, ладно. So, what do you say? There's so Эй, much инвалид to привет. discover. Are you ready? Да, I'm ready. Я. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Marvel? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. Он говорит, мне нравится твой энтузиазм. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Ну, блин, прикол в том, что мы могли такими же быть, если вы за собой не смотрели. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cards. Он плачет, если что, Олег. Он умирает от смеха. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being
Still to come, we're going to look at Immortals of Все, Alien, тихо, слушаем. Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3. Fortnite, парни, Fortnite. The smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Fortnite. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise. Все, тихо, смотрим, давайте смотрим. UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Это творческий режим 3.0, да ну на... Ну, суки, ну, блядь, ну ладно. Да нет, это 3.0, ты шо, Илюша, только. Только на самых больших видеокарте, которые стоят 200 тысяч гривен, может даже миллион, и как бы Actual gameplay footage. Legends Rise. Рис, ёпта. А. Wayfinders. Нам пох. Do you remember the fall? Не взорвись, главное. Gloom descended on Skylight. Илюхи розетка искрит. And paid a terrible price. You fell, and the world was... Fortnite! Похоже, не? Remember who you were. Не, ну как чел нокнулся, реально, просто было на Fortnite похоже. This world needs... А Fortnite, парни, вы что, ебанулись, реально? Fortnite, парни. О, Fortnite или PUBG. Фингер. Фингер, Wayfinger. О, PS4. PS4 сюда. PS4, найс. О, Fortnite. А, 2.2.0, ну спасибо, блядь. Fortnite 2.0, да пошли на. Творческий режим, если что, подсказываю, что. Ну, прикольно. Все? Творческий режим 2.0 и все? Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Что, серьезно? Только творческий режим 2.0 показали? Что, ёбаный? Ну, спасибо, как бы, давайте можем расходить, давайте, пока. Смотри, это Марс. Ну, это по-любому в халявных в Epic Games будет. Если это через Epic Games, то это в Epic Games халявная будет эта херня. Трэш, блядь, вот реально прикольно. Трэш. Ну и трэш. Star Wars! Парни, Star Wars! Star Wars. Блять, а что это может быть? А нет, это не оно, или? А. Какая-то херня. Да, ты под допингом что-то так разговариваешь, аутист тобой. Извините. Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th, and I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing
Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be Ой. fun. Артём, тебе нравятся клоуны, да? Сейчас правда? Swung a little wide there. На нахер, лошарик. A tall glass of water. Me? Что говоришь? I'm Hawaiian. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown. I don't need four wheels to kick your ass. Это не настоящий удар, это актеры, если что, YouTube. Актеры. Профессионалы все снято, если что. How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Че, он долбить начнет? Like it when the beat go. Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Twisted Metal. Новая серия. Получается месяц. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. PC. Вот Fortnite, Илюш. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Это Fortnite реально похожий персонаж. Ой, бля, фу, нет, нахуй, бля, это не оно. Это доктор Слоун! А, нет. А, нет, пизду, это не оно. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Тут типа, я сейчас у себя посмотрю, сколько у меня стрим идет, во-первых. Ну, я думаю, час точно. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. 92 минуты уже. Ну, час уже давно стрим. 92 минуты, то есть посчитай, так только он начался, получается, с первой игры 92 минуты. Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast. Led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. During a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence. It's one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. Прикинь, просто закончится на том, что показали точку, ну, творческий режим 2.0 и все в пизду пошли. Просто перепутали то, что надо. Хотя, да, The Everyday не вышло именно третья.
трейлер, значит он будет one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortals. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Ну, какие самые интересные были на данный момент трейлеры? Соник и Mortal Kombat 1. Ну, мне больше Соник понравился. Да, блядь. Или уж творческий результат очко вообще раздел, да? Еба, это... Дайте вот этот... В Overwatch был чел, короче, турбосвин, который тоже крюком притягивал. Ну, короче, был так. Или это Пудж. Слышишь, крюком тоже притягивал. Пудж. Из доты, блин. Я вот чё, бля. Короче, идите на. А Соник выйдет на PS4? Я шо, ебу, бля. Yes! Сюда, я буду его стримить, если у меня он дует. Короче, вы будете со мной Соника играть? Он просто для друзей, я так понял. А с друзьями надо. Да не. Сука. Падла. Да, Илюш, на посасуйте. One battle mage. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Куда падаем? Куда летим? Куда летим? Олег уже спит, все, пиздец. Проебали мы челика. Потеряли пацана, больше не наберем. Больше. Все, красвет вырубился, сейчас Олег просто на стол падает. Лицом, бля. Просыпается, умирает. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. Там уже мяускул есть, все, можем его забирать на легко. Подожди, сезон завтра? Когда сезон выходит? Подожди. Завтра уже. А во сколько просыпаемся, парни-то? Что? Так, все тихо. Храм. Ну, храм, короче. Полетели. Блядь. Ну, карась, ну как обычно. Ну, ёб твою мать. Оп! Земля! Под землей можно. Под грязью можно будет купаться. О, привет. Братанчик, ёб. Раптор. Погнали. Окей. Опа. Да. Надо пересмотреть сразу. Да, рельсы.
Так. Новая локация? Эта локация, скорее всего, посередине будет. Так. О, надо быстрее. Вот новое оружие. Смотри, новое оружие. Так, это что-то можно будет взять. Трансформеры! Да ну нахуй. Привет, братан. Ой. Ой, так какая-то новая херня будет. Потом будет заваливаться. Будет выход. Снайперка. Доктор Слоун. Секретный скин Доктор Слоун. Доктор Слоун секретный скин сюда. Олег охуел, потому что он любит Доктор Слоун. Fortnite Wilds launches tomorrow. Олег обожает Доктор Слоун. Finally, guys, it's time to get to our grand. Короче, за Everyday выходит это, мы сразу идем обозревать, смотреть. To present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Не, может, какие-то новые игры будут еще интересные. Песик? The Unknown Journey continues. Вы кто такие, из Overwatch? Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. Это Локи, парни, это Локи, да? But in reality, it's barely hanging on. Еще один, блядь. Покемон? Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Да, вот, знаете, был такой мечник, у него еще белые волосы, такой у него меч, правда. This is gonna sound crazy, да, ну нахуй. But as far as I know, о, птички. Cloud was never in Nibelheim. Блядь, типа хуярит смешно, блядь. Солнечная планета, да, прям так и выглядит. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Тигр разговаривает, да? Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Да, рапторы. Рапторы уже были. Рапторы уже были. After 5 years. Ну, примерно такие, да, Илюш. Такие были примерно. Well, now, think we woke it up. Только эти серые. Серые, говорю, синие. Ну, с друзьями можно играть, вот видишь? Или это... Опа, полицейский, а ты что тут забыла? Где, откуда вы тут пришли, объясните? Это, блин, 1900... Вообще-то, какое-то первое столетие до нашей эры. Ух, нихрена, комбо жесткая вообще. Тифа, бля. Тифа, это что, ёбан? Типа Геншина Импакта. Ну, похоже, смотри, на... Только реалистичнее немного. Тоже типа персонажи. Можно выбирать. Что с ним? Она тебя ебо. Гомункул реально из Форнайта Илюх, да. Гомункул. Those you love. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she?
Final Fantasy? Ну, 24 PS5. Ну, понятно, как обычно, зажрались. Аниме все на PS5 выходит. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December Germany, when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Пока. Давай, пока. Окей, спасибо, чат, за такое приятное с вами провождение. Мне очень понравилось, и... Вот. Конечно, мне не понравилось, пошло все нахуй. Mortal Kombat 1, Fortnite, Sonic, вот эти все игры, которые мне понравились, в принципе, за вот тут.